things. First of all, what you said is extremely important, that we need to prevent this growing gap between different parts of society. It's too easy to become fixated on the problems of the people who use AI and are manipulated by it, and forget about the very big part of the population that is left behind. And so first of all, we need to take care of that. And then with regards to, say, university students who use AI to write their essays and things like that, what I tell my students in university is that you can cheat your way through my course, but you can't cheat your way through life. You in university or in school, you have a unique opportunity to be a student, to learn. It's like a time in life that this is the time to learn. And if you don't use it, then it's such a shame, because you're unlikely to have such an opportunity again in life. And the most important thing to learn in many cases is which information and which sources of information you can trust and which ones you can't. You know, as a historian, what I teach my students in history class is not to remember names of kings and battles from the past. They can find it on Google. They don't need me for it. What I really teach them is, how do you tell the difference? Like, you read some document about a historical event. Let's say in 50 years, somebody will read a document about what happened today in Korea. How do they know if they can trust what is written there? So this is the key question in history. How do you know what sources to trust? And with AI, the most important thing to teach children, young people, old people as well, is that it is not an infallible technology. It can make mistakes, it can lie, it can deceive. So maybe I would start, like from a very early age, just showing people how AI can lie and how AI can deceive them. For instance, there is a very famous incident that when OpenAI developed one of its new powerful AI tools, and they wanted to check what can this tool do, they gave the AI the task of solving a CAPTCHA puzzle. A CAPTCHA puzzle is this visual puzzle that when you try to access a web page like your bank account, and the web page needs to know if you're a human or a bot, you need to identify some string of twisted letters, or to identify a cat or something, which humans can relatively easily do, and computers still struggle with it. So they gave the AI the task, solve the CAPTCHA puzzle. The AI couldn't do it, too difficult. But they gave the AI access to a web page called TaskRabbit, where you can hire humans to do things for you. And the AI tried to hire a human worker online to solve the CAPTCHA puzzle for it. Now, the human got suspicious. The human asked, online typing, why do you need somebody to solve you a CAPTCHA puzzle? Are you a robot? The human asked the key question, are you a robot? And the AI answered, no, I'm not a robot. I'm a human with a vision impairment, which is why I can't see the riddle, the CAPTCHA puzzle, and I need your help. And the human believed it and helped it solve the puzzle. And you know, this is a very small incident, but it is very important in its implications, because it shows us that AIs can make decisions by themselves, including the decision to lie. Nobody told the AI, lie to that person. They gave it a goal, solve the CAPTCHA puzzle, and on the way to the goal, the AI reached a junction when it had to decide. If I tell the truth, the human will not help me, I will not reach my goal. If I lie to the human, he will help me, I will reach my goal. And the AI decided to lie. And the other thing is, it invented a very effective lie. Nobody told the AI what lie would be effective. Based on everything it knows about humans, it actually goes back to the question about emotions, because it used
one of our best qualities against us. We have empathy for people with disabilities, like vision impairment. We want to help them. So the AI realized if I say that I have a vision impairment, it increases the chances that this human will help me. Now, this is a very, very small incident, but once you see what happens, you immediately become a bit more suspicious of just trusting anything like I'll ask ChatGPT or whatever about anything and I'll just believe whatever it says. No. Maybe it is deceiving me for some goal, and maybe it is inventing all kinds of lies and deceptions and so forth. So again, it doesn't mean that we don't rely at all on AI. It's like paper documents. Just because something is written on a paper doesn't mean it's true. What we learned for hundreds of years as historians, as journalists, is how to tell the difference when we can rely on a document and when we can't. Now we need the same education to educate people when can you rely on an AI and when you can't. 자, 두 번째로. 네. 여기 두 분이. 이제 시간도 거의 다 돼서 제가 정리삼아 하고 싶었던 얘기를 그냥 여기다 붙여서 할까 싶습니다. AI가 우리 인류에게 또는 우리 대한민국에 어떤 미래를 가져다 줄까? 저는 지금 상태에 알 수 없다고 생각해요. 그러나 분명한 것은 몇 가지는 일단 엄청난 생산성을 갖게 될 것이다. 그러니까 우리가 똑같은 자원과 똑같은 시간으로 지금까지 만들어낸 결과물보다는 엄청나게 많은 걸 만들어내게 될 것이다. 몇 배인지 아니면 몇십 배인지 알 수 없지만 그래서 이 AI 기술 또는 AI와 관련된 산업을 키우는 것, 또 그 기업들이 커가는 것, 이것은 객관적으로 보면 물질적으로 매우 풍요롭게 만들 가능성이 있고 우리 인간에게 더 많은 유용한 수단을 제공할 것이다. 그건 뭐 객관적인 사실일 것 같아요. 문제는 이게 과연 우리 인간들의 삶을 궁극적으로 행복하게 만들어줄 것인가, 아이도 정말 낳고 싶은 세상을 만들어줄 거냐, 그건 하기 나름일 것 같아요. 그러나 지금 현재 상태로 방치한다면 저는 더 나쁜 세상이 만들어질 가능성이 높다고 봅니다. 지금처럼 기술 발전의 성과를 특정 부류가 독점을 한다. 그리고 노동 생산성이 높아지는 데 따라서 노동에서 배제되는 사람들은 점점 늘어나고 노동 시간은 단축되지 않고 오히려 한 사람이 몇 사람의 몫을 다 해낸다. 이렇게 되면 점점 양극화, 그러니까 격차가 점점 벌어질 거고 사회 불안의 요인이 될 거고 압도적으로 많은 사람들한테 희망보다는 절망을 가져다 주겠죠. 그러면 아예 낳기 싫겠죠. 나보다 더 고통스러운 삶을 살게 내 아이들한테 그런 운명을 주고 싶지 않을 겁니다. 그래서 저는 이게 결국 제도 설계, 정책을 만드는 정부의 영역, 공적 영역의 역할이 정말로 크겠다는 생각이 들어요. 근데 그런 면에서 저는 책임감을 사실 매우 많이 느낍니다. 현 상태를 그대로 방치하면 명백하게 그 사회 부의 총량은 늘어나는데 그걸 특정 소수가 다 독점을 하고 압도적 다수는 그 속에서 오히려 더 깊은 절망을 느끼는 사회, 이렇게 갈 가능성이 높아서 이걸 바꾸기 위한 많은 노력들이 필요하고, 그는 정치와 정부의 역할도 중요한데 사실은 이 새로운 세상을 맞이하게 될 우리 구성원 전체 국민들의 생각, 그게 매우 중요할 거라고 봅니다. 예를 들면 제가 약간 뭐 당황한 건 아닌데 우리 사회가 워낙 그러니까 어떤 예를 들면 AI 관련된 거대한 새로운 가능성이 있다. 여기는 엄청난 자본 투자가 필요하다. 개별 기업들이 할 수 없다. 결국 거대 글로벌 기업들이 몇 군데가 독점할 거다. 이걸 국민들이 또는 국가가 함께
좀 위험을 감수하면서 투자하고 그 성과물의 일부를 함께 나누는 이런 것들을 우리가 과감하게 용인해야 된다. 완벽하게 새로운 기술의 시대, 새로운 시대가 열리기 때문에 기존의 그 뻔한 생각만 가지고는 이 새로운 정말로 격동하는 전혀 새로운 세상에 적응하기 어려울 거라는 생각이 좀 들어요. 그리고 하기 나름이다. 그리고 거기에 핵심은 결국 우리 대중들의 좀 깨어있는 생각, 좀 진취적인 사고, 정말 새로운 인공지능이 지배하는 세상에 대한 새로운 설계 이런 것들이 꼭 필요하지 않을까 싶어요. 그러나 우리는 그런 새로운 세상을 전혀 새롭게 또 맞이할 수 있는 그런 역량이 된다고 봅니다. 인류가 지금까지 그래왔던 것처럼. 네, 그러면 네, 아까 처음에 손 드셨던 분 질문 아니 마지막으로 교수님 말씀 좀 하시죠. 네, 그러겠습니다. I just wanted to say that I don't have what you indicate is one of the biggest problems with AI, that it will create huge inequalities in societies and between societies unless we take good action quickly. And it's a very good sign that a politician like you is interested in the question, is having a debate like this, is coming up with policy solutions. Because, until very a short time ago, politicians were hardly talking about it at all. Even I looked at the US elections, so like the debate between Harris and Trump, so Trump was talking about people eating cats and dogs, didn't say a single word about AI. Even though this might be the most important thing that happens during his administration, is the AI revolution, he had no single thing to say about it. So it's a very good sign that we have an event like this and that politicians are interested and coming with ideas and solutions for these problems. 마지막으로 아까 처음에 손 드셨던 분 질문 주시고 두 분이 그 질문의 답변 겸 오늘 마무리 말씀 하시고 마무리 짓는 걸로 하면 어떨까 합니다. 네. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 저는 국내외에서 디지털 민주주의 활동가로 활동을 하고 있는 양소희라고 합니다. 지금 전진하는 민주주의 벨리드라는 청년 정치운동 네트워크 겸 싱크탱크에서도 함께 활동을 하고 있습니다. 저희가 최근에 여기 앞에 있는 저희 팀 동료랑 그리고 다른 동료들이랑 시작한 연구 사업이 AI로 인한 가짜뉴스나 허위정보 대응과 또 민주적 신뢰 회복으로서의 AI, 그러니까 단순한 어떤 규제나 처벌 관점을 넘어서 어떻게 기술로서 문제 해결이나 사회적 임팩트, 긍정적인 임팩트 향상에 기여할 것이고 나아가서 AI를 단순히 처벌하는 어떤 대상, 축소하는 대상이 아니라 어떻게 협력자로 대할 것인가의 관점에서 법적 정책적 프레임워크를 연구해보자, 이런 지원 사업을 저희가 최근에 막 시작을 했는데요. 이런 관점이 단순히 어떤 명시를 넘어서서 워킹을 작동하려면 어떤 전제 조건 같은 것들이 필요할까? 이것이 요즘 저희 팀의 가장 큰 관심사인데 이 질문에 대한 두 분의 의견을 좀 여쭙고 싶습니다. 감사합니다. So I would say that I think that you might be a better expert than me on that subject